Lektion-2 Die Begrüßungen. Die Tageszeiten. We greet people according to the time. So let's see what are those different times of the day. Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, Mitternacht. Die Begrüßungen. Let's see some greetings according to these times of the day. Morgen to Vormittag. We greet people formally. Guten Morgen. Guten Morgen. Mittag to Nachmittag. Formally. Guten Tag. Guten Tag. Abend. We greet people formally. Guten Abend. Guten Abend. We end the day with a formal and informal greeting. Gute Nacht. Gute Nacht. Mitternacht, we don't have any greeting because most of us are sleeping. But if you meet anyone Mitternacht, you may use the same greeting as evening, Guten Abend. There's another greeting which is used informally. Hallo. Hallo. There are some regional greetings which you may hear in different parts of the country. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüße Sie. Grüße Sie. It's a formal greeting, and we also have informal version of this greeting as Grüße dich. Grüße dich. Servus. Servus. It's a common greeting. Moin moin. Moin moin. Let's see some more informal greetings which are very similar to English. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Tag. Tag. Hey. Hey. Abschiedsgrüße. When we want to say goodbye, we say formally Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. And when we are talking on the phone, we say Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. To say goodbye informally, we can say Tschüss. Tschüss. Servus. Servus. Ciao. Ciao. Umgangssprachliche Abschiede. We also say bis dann. Bis dann. Bis später. Bis später. Bis gleich. Bis gleich. Bis bald. Bis bald. Let's practice now. Hallo. Hey. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Lehrerin. Guten Morgen, Lehrerin. Wie geht es euch allen? Wie geht es euch allen? Es geht uns allen gut, Lehrerin. Es geht uns allen gut, Lehrerin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank. See you in the next lesson. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.